Good morning, my dear children. Today we are going to learn about oxidation numbers, redox reactions. Okay, it is very important topic which is there from the chapter of stoichiometry. Okay, separately you have this chapter also is there, like redox reactions, oxidation and reduction. Okay, so in this I would like to recall about certain oxidation number rules. Okay, and how to identify oxidation numbers of same element if it is there but having different oxidation states in the same compound. Okay, children will be having certain doubts regarding this, so we will be learning certain examples here along with the rules, so that it will be somewhat beneficial for you. Okay, so let us go for the oxidation number rules. Okay, now oxidation number rules. Actually, what is meant by oxidation number? It is the number of electrons which are either lost or gained or shared in between two or more atoms in order to form a chemical compound. Okay, now while the formation of a compound, electrons are either they are lost from an atom, or electrons are gained by an atom, or sometimes electrons are shared. Okay, so the number of electrons that are either lost or gained or shared by an atom, you call it as its oxidation number. Or in other words, oxidation number is the apparent charge acquired by an atom, okay, in order to make a meaningful compound. Okay, so that is the definition for oxidation number. Okay, there are certain rules to identify the oxidation number of elements. Okay, so you all have learnt about certain rules. Okay, just recall the rules, it will be beneficial for you. While learning the rules itself, I will be giving you certain examples also, so that it will be useful for you, right? So first rule is what? The sum of oxidation numbers of all the elements in a compound is equal to 0. Sum of, for oxidation numbers, I am writing the word ON, please remember. The sum of oxidation numbers of all the elements in a compound is equal to 0. Okay, now all the elements in a compound is equal to 0. Okay, like for example, you can take the standard example every time which we give is what? KMnO4. In this potassium is what? 1A group element. For 1A group elements, oxidation number is +1. For 2A group elements, oxidation number is +2. For 3A group, +3. But from 4th A group onwards, it keeps changing. Okay, so you have to remember certain rules. Okay, here potassium is first A group elements, so it is oxidation number generally we write on the top of the element. Okay, so potassium oxidation number is +1, oxygen oxidation number is -2. Okay, now we'll learn the rule for the oxidation number of oxygen also shortly, and manganese oxidation number we don't know, so let us keep it as X. So 1 into +1 plus 1 into X. Here no number is there, means it implies that there is one potassium only. So 1 into +1 plus 1 manganese into its oxidation number, we have taken it as what? X, plus 4 into -2 is equal to 0. So 1 plus X minus 8 is equal to 0. X minus 7 is equal to 0. That implies X equal to +7. So oxidation number of manganese here is what? +7. So sum of oxidation numbers of all the elements in a compound is equal to 0. That is rule 1. Okay, and next is oxidation number of any element in its elemental state. Any element in its elemental state means what? In the nature, how does it exist? You call it as its elemental state. Okay, oxidation number of any element in its elemental state is equal to 0. Like for example, oxidation state, elemental state of hydrogen is what? H2. Okay, oxidation state of oxygen is what? O2. Hydrogen symbol is H. Its elemental state we will write it in the form of what? H2. Oxygen symbol is O, but in elemental state we write it in the form of what? O2. So these all single molecular state of that particular elements, you call it as its elemental state. Like you can take P4, phosphorus elemental state is what? P4.
sulfur elemental state is what? S8. For all these elements, in their elemental state, oxidation number is equal to 0. Please remember that as a rule 3. Okay, and oxidation number of hydrogen in all its compounds is equal to plus 1. In all its compounds is equal to how much? Plus 1. Okay, now oxidation number of hydrogen in all its compounds is equal to how much? Plus 1. Except in metal hydrides. Except in metal hydrides. Okay, but in metal hydrides, what is the oxidation number of hydrogen? It is equal to minus 1. Okay, except in metal hydrides. In metal hydrides, it is equal to minus 1. Okay, now metal hydrides means what? Like NaH, sodium, hydrogen along with one metal. Sodium hydride is there, NaH. Magnesium hydride is there, MgH2. Okay, like that metal hydrides. In metal hydrides, oxidation number of hydrogen is how much? You have to remember these rules. Okay, now oxidation number of hydrogen is minus 1. Like in example, NaH if it is there, sodium hydride. Sodium you all know it is 1A group element. So because it is 1A group element, its oxidation number is taken as plus 1. Okay, so automatically oxidation number of hydrogen will be what? Minus 1 only. Okay, it is a metal hydride, sodium hydride. Sodium is a metal along with hydrogen. Okay, so in metal hydrides, oxidation number of hydrogen is how much? Minus 1. In the remaining all other compounds, wherever you find hydrogen, it is equal to how much? Oxidation number is equal to plus 1 only, except in metal hydrides. Okay, now, right. Next we will go for the next rule, oxidation number rule, fourth one. Okay, oxidation number of oxygen in all its compounds is what? Minus 2. Okay, oxidation number of oxygen in all its compounds is equal to how much? Minus 2. Except in peroxides, superoxides, oxyfluorides and in ozonides, it is not minus 2. Okay, the remaining all compounds, it is minus 2 only, except in what? Except in peroxides. In peroxides, it is minus 1. Okay, in superoxides, oxygen will be there in what? In superoxides also oxygen will be there. There you will find oxidation number of oxygen is minus 1 by 2. Ozonides, in ozonide compounds, it is minus 1 by 3, whereas in oxyfluorides and difluorides, it can be plus 1 or plus 2. Okay, if you take normal compounds, oxygen's oxidation number is how much? Minus 2. Please remember this. Okay, but not in peroxides. Suppose if you take the example of peroxides, you can take example of peroxides. Okay, barium oxide is there, BaO2. It is peroxide. What are peroxides? Where oxygen will be having in between two oxygens, if you find a single bond, then you call it as what? Peroxy bond. And such kind of compounds, you call them as what? Peroxy compounds. Okay, there for oxygen, you will find oxidation number to be equal to minus 1. Okay, here barium is what? Barium is plus 2. It is second A group element. Oxygen we don't know. So we have to calculate for oxygen. So here 1 into plus 2. Just no number is there for barium means what? 1 only. So 1 into oxidation number is plus 2 plus 2 into x is equal to 0. So 2 plus 2x is equal to 0. 2x is equal to minus 2 means x equal to minus 1. Okay, so for peroxides, oxidation number of oxygen is how much? Minus 1. Even hydrogen peroxide is there. Okay, now hydrogen peroxide. If you take peroxide, H2O2, oxygen's oxidation number we don't know. Hydrogen's is plus 1. So you just calculate for oxygen. 2 into 1 plus 2 into x is equals to 0. 2 plus 2x is equals to 0. X equal to minus 1. So in peroxides, oxygen's oxidation number is how much? Minus 1. Superoxides, what are the examples for superoxides? You can take KO2. Potassium superoxide is there. KO2.
Okay, now superoxides. Example is what? KO2. Okay, KO2. Potassium ozonide also can exist. Oxygens, let us keep it as X. Potassium plus 1. Okay, because it is 1A group element. So 1 into plus 1 plus 2 into X is equals to 0. 1 plus 2X is equals to 0. 2X is equal to minus 1. X equal to minus 1 by 2. So in superoxides, how much it is? Minus 1 by 2. Okay, same like that in ozonides, minus 1 by 3. In oxyfluorides, plus 1 or plus 2. These are the fixed values. You have to remember. Okay, so next we'll go to the next rule. I already told you for plus 1, 1A group, 2A group, 3A group, 1, 2, 3 respectively. Okay, if we go to the other rules. Okay, oxidation number of, this is rule 5 I think. Oxidation number of any element, sum of oxidation number in compound ions is equal to its charge. Look at this. Sum of oxidation numbers of all the elements in its compound ions. Sum of oxidation numbers of all the elements in compound ions. Okay, now in compound ions is equal to its charge. Okay, now charge. Whatever charge is there, you have to equate it to that charge. In case for first rule, if you take a neutral compound, you will equate it, sum of oxidation numbers, you will equate it to 0. But in case of compound ions, you have to equate it to their charges. Okay, like you can take the example of sulfate ion is there, SO4 minus 2. Here sulfur's oxidation number we don't know. Let us keep it as X. Oxygen, oxidation number is minus 2. Okay, so sulfurs if you are calculating, okay, 1 into X plus 4 into minus 2 is equal to top charge. How much is given? Minus 2 is there. So equate it to minus 2 and then find X. Okay, now equate it to minus 2 and then find that value of X. Okay, so how much you are getting here? X minus 8 is equal to minus 2. X equal to minus 2 plus 8, which is equal to plus 6. Therefore, oxidation number of sulfur, how much you got? Sulfur in SO4 minus 2 ion is equal to how much? Plus 6. Sulfate ion, that is SO4 minus 2. In that, sulfur's oxidation number, how much we got? Plus 6. We are equating to its charge. Okay, not equal to 0. Okay, for neutral compounds only, we will be equating it to sum of oxidation numbers will be equating it to 0. But for ions, we will equate it to what? Its charge. Okay, so like that you will have certain rules are there for oxidation numbers. Okay, next we will go for oxidation numbers of certain special compounds. Look at this. Okay, now rule 6. Rule 6 is for oxidation number of nitrogen will keep changing in different compounds. It will have different values. Even like that for carbon also. In rule 5 we will be learning about the oxidation numbers of nitrogen and oxidation numbers of carbon in different compounds. Okay, now oxidation number of nitrogen, okay, is different in different compounds. Is different in different compounds. What are those different compounds? Let us learn some examples. Okay, let us learn some examples for nitrogen, oxidation number of nitrogen. Okay, like you can take NF3, NCl3. Okay, NF3 you take. Most of the examples we will be asking like this only. NF3, nitrogen trifluoride. Fluorine, oxidation number is minus 1. Nitrogen we don't know. Let us keep it as X. Okay, now fluorine's oxidation number is minus 1. Generally, oxidation number of halogens is equal to minus 1. Okay, in NF3 I am taking, and at the same time NCl3 also I will take. Here you have to just observe the difference between these two. Here nitrogen oxidation number, let us keep it as X. Fluorine's, as it is 7th A group elements, we are taking it as
Fluorine's oxidation number, we take it as -1. Okay, if you calculate the x value, 1 into x plus 3 into -1 is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0. X equal to plus 3 we got. For nitrogen, oxidation number of nitrogen, I will underline nitrogen here. Okay, now nitrogen, please remember. Now in the same type of compound, NCl3, if you go here, chlorine's oxidation number, you have to take it as +1. Please remember this point. This is an exceptional case. This is because of very small size of nitrogen in comparison to chlorine. Okay, chlorine's oxidation number, you have to take it as +1, and nitrogen's oxidation number, if you keep it as x, how much you will get for nitrogen in case of NCl3? You have to remember, in this kind of questions only you will be asked for, where the point to be noted, please remember. Okay, so here 1 into x plus 3 into +1 is equal to 0. So x plus 3 is equal to 0, x equal to -3. Same nitrogen and same type of compounds these two are, but still in case of NF3, nitrogen's oxidation number is +3, whereas in case of NCl3, oxidation number of nitrogen is -3. Please remember, here chlorine's oxidation number, you should take it as +1. Okay, now because of what we call very extremely small size of nitrogen, electronegativity of nitrogen is considered to be more than that of chlorine. Even though the electronegativity values of nitrogen and chlorine are almost equal, but still nitrogen is being given the negative value because of very small size, and electron affinity is more for chlorine than nitrogen also. Okay, so because of that reason, chlorine's oxidation number in this compound, you have to take it as +1, whereas nitrogen's you will get it to be -3. Please remember. Okay, note point, this is very important point, please you focus on this area. Okay, and next, same like that, nitrogen's oxidation number in different compounds, let us calculate. In NOCl, nitrosyl chloride. Okay, in NOCl, can you calculate for nitrogen's oxidation number? Oxygen -2, chlorine -1 if you take, nitrogens if you consider it to be x, how much you will be getting here? 1 into x, directly you can say, here it is -3 means x should be +3 only, no? 1 into -2 plus 1 into -1 is equal to 0. NOCl means what? Nitrosyl chloride. Okay, so x -2 -1 is equal to 0. That implies x -3 is equal to 0. That means x equal to +3. Okay, so like that you have to calculate oxidation numbers of nitrogen in different compounds. In N2H4, okay, in N2H4, N2H4, hydrogens +1, oxygens, nitrogens we don't know, so we keep it as x. So 2 into x plus 4 into +1 is equal to 0. 2x plus 4 is equal to 0. That implies 2x is equal to -4, x equal to -2. So in N2H4, nitrogen's oxidation number is how much? -2. Okay, so like that you have to remember certain values. Okay, same like that, oxidation number of carbon also keeps changing from one compound to another compound. Okay, you have to remember certain points like this. Okay, let us see some more examples. Yes, you can take other examples like HCN, NHC. If you take, this is also very important example, you have to remember. HCN, okay, oxidation number of nitrogen in HCN, HC triple bond N. Okay, same like that you have another compound NHC, hydrogen cyanide, hydrogen isocyanide, hydrogen isocyanide. Okay, oxidation number of nitrogen you have to find in both these compounds. Okay, you have to find oxidation number of nitrogen.
Okay, so in what is the next compound? HNC. Okay, so in this, if you go for oxidation number of nitrogen, okay, if you just keep it as X, then what you have to keep for carbon? Carbon is also keeps changing tentatively, it keeps changing in different compounds. So that's why you have to go for the structure here. Okay, see, look at this structure. If any compound is having a single bond in between two elements, okay na, ఏ రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్యలోనైనా సింగిల్ బాండ్ కనిపించింది అనుకోండి, ఒకదానికి +1 ఛార్జ్ ఇవ్వాలి, ఇంకొక దానికి -1 ఛార్జ్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఏ రెండిట్ల మధ్యలోనైనా డబుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, +2 -2, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే +3 -3. దేనికి మైనస్ ఛార్జ్ ఇవ్వాలి? ఏదైతే హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో దానికి మైనస్ సైన్ ఇవ్వండి, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్కి ప్లస్ సైన్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కార్బన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది. నేనేం చెప్పాను? సింగిల్ బాండ్ ఉంటే +1 -1 ఇవ్వాలి అని చెప్పాను. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ తక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి +1 హైడ్రోజన్కి ఇవ్వాలి. హైడ్రోజన్ కన్నా కార్బన్కి కొంచెం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కార్బన్కి -1 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు కార్బన్కి నైట్రోజన్కి మధ్యలో ఏ బాండ్ ఉంది? ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది, అంటే +3 -3 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో ఏది మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? నైట్రోజన్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, కాబట్టి నైట్రోజన్కి -3 ఇవ్వాలి, కార్బన్కి +3 ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మధ్యలో వాటి రెండిట్ల మధ్యలో ఏ బాండ్ ఉంది? ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్కి +1, కార్బన్కి ఒకటేమో -1, ఇంకొకటి +3 ఉంది. అంటే యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? -3 + 1 అంటే ఎంత అవుతుంది? 3 - 1 అంటే +2 అనమాట. కార్బన్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +2, నైట్రోజన్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి -3 అవుతుంది ఈ కాంపౌండ్. బట్ ద సేమ్ లైక్ దట్ హెచ్ఎన్సి చూడండి, హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. హెచ్ఎన్సిలో చూడండి, హైడ్రోజన్కి నైట్రోజన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది. హైడ్రోజన్ +1, నైట్రోజన్కి -1 ఇద్దాం. నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. అలాగే నైట్రోజన్కి కార్బన్కి మధ్యలో డబల్ బాండ్ ఉంది. సో నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి నైట్రోజన్కి -2, కార్బన్కి +2 ఇవ్వాలి. అప్పుడు నైట్రోజన్కి ఎంత అయింది టోటల్గా? ఇక్కడ కూడా అంతే, హైడ్రోజన్కి +1, నైట్రోజన్కి టోటల్గా -3, కార్బన్కి +2 ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కాంపౌండ్ టు అనదర్ కాంపౌండ్. సేమ్ లైక్ దట్ ఫర్ కార్బన్ ఆల్సో ఇట్ కీప్స్ చేంజింగ్. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కార్బన్ది చూడండి. ఓకేనా? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ రూల్ 7 లాగా తీసుకోవచ్చు. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఓకే ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. Different in different compounds. Oxidation number of carbon is different in different compounds. Okay, so దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. ఓకే, 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ కీప్స్ చేంజింగ్. ఈ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా తెలియాలి, స్ట్రక్చర్స్ కూడా తెలియాలి. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, వచ్చేది ఒక క్వశ్చన్ అయినా ట్విస్టెడ్గా కూడా అడగచ్చు. సో మనం అన్నీ ఒకసారి చదువుకుని పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ, రైట్? సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ చూడండి, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో లైక్ యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ CO, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఆక్సిజన్ -2, కార్బన్ X అనుకుంటే 1 × X + 1 × -2 is equal to 0. X - 2 is equals to 0 అయితే X is +2 అవుతుంది. ఓకే, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. ఓకేనా? కార్బన్ మోనాక్సైడ్ CO, రైట్? CS2లో చూడండి, కార్బన్కి CS2. ఓకే, CS2 కూడా CO2 లాంటిదే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను? కార్బన్కి మారుతూ ఉంటుందని చెప్పాను, అలాగే సల్ఫర్కి కూడా మారుతూనే ఉంటుంది. మరి ఎప్పుడు దేనికి ఎంత తీసుకోవాలో అన్నది డౌట్ వస్తుంది. అందుకనే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద స్ట్రక్చర్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాగే ఉంటుంది CS2 స్ట్రక్చర్ కూడా, CO2 లాగే CS2. కార్బన్కి సల్ఫర్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్. ఇప్పుడు సల్ఫర్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ కార్బన్ కాబట్టి -2, డబుల్ బాండ్ ఉంటే +2 - 2 పెట్టాలి కదా.
ఓకే, సో సల్ఫర్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ కార్బన్ కాబట్టి సల్ఫర్కి -2 కార్బన్కి +2. అలాగే ఇక్కడ కూడా సల్ఫర్కి -2 కార్బన్కి +2. అంటే కార్బన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ON ఆఫ్ కార్బన్ ఎంత అయింది? ON ఆఫ్ కార్బన్ +2 ఎంత? +4 అవుతుంది. ఓకేనా, +2 ఈజ్ +4. CS2లో కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అని అడిగితే ఏం రాయాలి? +4 అని రాయాలి, CS2. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ C6H12O6. ఓకే, C6H12O6లో కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? C6H12O6 అంటే ఏంటి? గ్లూకోజ్. అలా కొన్ని కాంపౌండ్స్లో ఇట్ మే బి 0 ఆల్సో. ఓకే, C6H12O6 ఆక్సిజన్కి -2, హైడ్రోజన్కి +1, కార్బన్కి X అనుకున్నారు అనుకోండి. జస్ట్ సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడమే. 12 × +1 + 6 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 6x + 12 - 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. +12 - 12 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 6x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, x ఈక్వల్ టు 0. అంటే గ్లూకోజ్లో కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? 0. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి 0. కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా -4 నుంచి +4 వరకు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఏ కాంపౌండ్లో ఎంత ఉంటుందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే తప్ప చూసుకోలేం, లేకపోతే స్ట్రక్చర్ని బట్టి చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో లైక్ దిస్. ఓకే, ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఇన్ మెటల్ కార్బోనైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్ ఇన్ మెటల్ కార్బోనైల్స్ is equal to 0. ఓకే, లైక్ యూ కెన్ టేక్ నికెల్ కార్బోనైల్ ఉంది, NiCO4. ఇందులో నికెల్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ 0. కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ కదా, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. FeCO5 ఉంది, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లెసన్లో కూడా చదివారు మీరు ఇది. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్, ఇందులో మెటల్ ఏంటి? ఐరన్. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రూల్ని బట్టి ఇన్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి? C+O ఉండే కాంపౌండ్స్ అనమాట. మెటల్ కార్బొనైల్స్ ఉంటే మెటల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ విల్ బికమ్ 0. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు రూల్ 8. రూల్ 8 ఏం చెప్తుందంటే ఒకే ఎలిమెంట్కి ఒకే కాంపౌండ్లో డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ఒకే ఎలిమెంట్కి సేమ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబిట్స్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిబిట్స్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, రూల్ 8లో ఏం చదవాలి? రూల్ 8 ఈజ్ టెల్లింగ్ us about what? If same element is having different oxidation states, if same element is having different oxidation states in the same compound, then you have to take the average of that compound. Okay, now then take the average of oxidation numbers. ఓకే, చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. CH3CHO ఉంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 1, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. CH3CHO. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి. ఒక కార్బన్ ఏమో ఒక ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది, అదే కార్బను ఇంకో ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు అదే కాంపౌండ్లో సేమ్ కాంపౌండ్లో డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అని అడిగితే, ఈ కాంపౌండ్లో ఎంత అని అడిగితే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, CH3CHO. ఇప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ని బట్టి వేసుకుని చూసుకున్నా C+OH. ఓకే, స్ట్రక్చర్లో ఓకే ఈ కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? ఓకే, స్ట్రక్చర్ని బట్టి చూసుకున్నా, సారీ H కదా ఇక్కడ. ఒకసారి చూడండి, హైడ్రోజన్ +1 కార్బన్ -1, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ +1 కార్బన్ -1 +1 -1. ఇప్పుడు కార్బన్కి ఏ రెండిట్ల మధ్యలోనైనా సేమ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఏదైనా బాండ్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ 0 0.
సింగిల్ ఉన్నా, డబల్ ఉన్నా, ట్రిపుల్ ఉన్నా, ఏ రెండిట్ల మధ్యలో సేమ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో బాండ్ ఉంటే నేనేం చెప్పాను, ఒక ఎలిమెంట్కి +1 ఇవ్వాలి, ఇంకొక ఎలిమెంట్కి -1 ఇవ్వాలని చెప్పాను సింగిల్ బాండ్ ఉంటే. ఓకేనా? ఆ సింగిల్ బాండ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఉంటే 0 0 ఇవ్వాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఉంది. సో ఈ కార్బన్కి 0, ఈ కార్బన్కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ కార్బన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 0. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి చూసుకుంటే ఈ కార్బన్కి ఆక్సిజన్కి -2 డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఆక్సిజన్కి -2, కార్బన్కి +2. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యలో హైడ్రోజన్కి +1, కార్బన్కి +1. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఫస్ట్ కార్బన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, -1 -1 -1 0. ఓకేనా? ఈ కార్బన్కి ఎంత వచ్చింది మనకి టోటల్గా -3 వచ్చింది. అలాగే ఈ కార్బన్కి ఎంత వచ్చింది +3 వచ్చింది. ఓకేనా? ఈ కార్బన్కి సెకండ్ కార్బన్కి ఎంత వచ్చింది +3 వచ్చింది. +3 అయినా ఒకసారి చేయండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. CH3 CHO. ఓకే, ఎస్, ఇక్కడ -2 అయితే ఇక్కడ +2, సారీ ఇక్కడ -1 అవ్వాలి. హైడ్రోజన్ +1 అయితే ఇక్కడ -1 అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది -2 +1 అంటే +1. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లకి యావరేజ్ తీయాలి. ఓకేనా? -3 +1 డివైడెడ్ బై 2. ఇది ఈ కార్బన్కి -3 వచ్చింది, ఈ కార్బన్కి +1 వచ్చింది. యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడే రాస్తున్నాను చూడండి. యావరేజ్ ఇస్ -3 +1 బై 2 అంటే -2 బై 2. అంటే యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది -1 అనమాట. ఓకేనా? యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ కార్బన్ ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ -1. ఓకే, అలాగే NH4NO2 ఇది ఒక అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, కొన్ని కాంపౌండ్స్ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, అయాన్స్ ఉంటాయి, అందులో కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఇది చూడండి, NH4NO3 అమోనియం నైట్రేట్, అది ఎలాగ డిసోసియేట్ అవుతుంది, అది అయానిక్ కాంపౌండ్. NH4 ప్లస్ NO3 మైనస్, NH4NO3 ఇందులో 2 నైట్రోజన్లు ఉన్నాయి. 2 నైట్రోజన్లకి డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది, NH4 ప్లస్ NO3 మైనస్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క అయాన్లో నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ NH4 ప్లస్ తీసుకుంటే హైడ్రోజన్కి +1, నైట్రోజన్కి X అనుకుంటే 1 × X + 4 × +1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1, X + 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1, X ఈక్వల్ టు 1 - 4. అంటే నైట్రోజన్కి ఇందులో -3 ఉంది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అలాగే నైట్రేట్లో ఎంత ఉందో చూడండి, అమోనియం అయాన్లో -3 ఉంది, నైట్రేట్ అయాన్లో ఎంత ఉంది. ఓకే, నైట్రేట్ అయాన్లో చూడండి NO3 మైనస్, ఇక్కడ నైట్రోజన్కి X అనుకుందాం, ఆక్సిజన్కి -2. సో 1 × X + 3 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో X - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, X ఈక్వల్ టు -1 + 6 అంటే +5 ఉంది. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్కి -3, ఇక్కడ నైట్రోజన్కి +5 అంటే యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 + 5 డివైడెడ్ బై 2. 5 - 3 బై 2 అంటే 2, 2 బై 2 అంటే 1. సో యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, యావరేజ్ ON ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ +1. అంటే అమోనియంకి వేరేగా నైట్రేట్కి వేరేగా తీసుకోవాలన్నమాట, అమోనియం నైట్రేట్. ఓకే, సో అలాగే CaOCl2 కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్, ఇది చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇది. ఓకేనా, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ CaOCl2, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, CaOCl2. ఓకే, సో ఇది ఎలాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటే కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ కదా, CaOCl ఇక్కడ Cl, CaOCl2. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు బాండ్స్ని బట్టి చూసుకున్న క్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ -1, దీనికి +1. ఇప్పుడు కాల్షియంకి ఆక్సిజన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండే ఉంది, కాల్షియంకి ఏమో +1, ఆక్సిజన్కి ఏమో -1. ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి క్లోరిన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది, ఆక్సిజన్నే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, క్లోరిన్ కన్నా ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్,
అలాంటప్పుడు ఆక్సిజన్కి -1 ఇవ్వాలి, క్లోరిన్కి +1 ఇవ్వాలి. చూసారా మారిపోయింది. ఇక్కడ క్లోరిన్కి ఏమో -1 వచ్చింది, ఇక్కడ క్లోరిన్కి ఏమో +1 వచ్చింది. నేనేం చెప్పాను, ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఇఫ్ ఎనీ సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ +1 -1 ఇవ్వాలి. దేనికి -1 ఇవ్వాలి? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్కి -1 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్కి క్లోరిన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది, ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఆక్సిజన్కి -1 ఇచ్చాను, క్లోరిన్కి +1 అనమాట. సో ఇక్కడ క్లోరిన్కి -1 ఉంది, ఇక్కడ క్లోరిన్కి +1 ఉంది. ఇప్పుడు యావరేజ్ తీసుకుంటే 0 వస్తుంది, అంతే కదా. యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్లోరిన్, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఎంత అని అడిగితే ఏం రాయాలి? 0 రాయాలి. ఓకేనా. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్, యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, యావరేజ్ ON ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? -1 + 1/2 అంటే 0/2 అంటే 0 అన్నమాట. ఓకే. సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ Fe3O4 ఉందనుకోండి. ఇది ఒకసారి చూడండి, Fe3O4. ఓకే. Fe3O4లో ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కావాలి. ఓకే. సో ఆ Fe3O4 ఎలాగా ఫామ్ అయింది? FeO ప్లస్ Fe2O3 ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఫామ్ అయింది FeO ప్లస్ Fe2O3. ఇప్పుడు FeOలో ఆక్సిజన్కి -2 తీసుకుంటే ఐరన్కి +2, Fe2O3లో కూడా ఆక్సిజన్కి -2 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? ఇది x అనుకుంటే 2x - 6 = 0 అంటే x ఏమో 3 అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇది ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్, ఇది ఫెర్రిక్ ఆక్సైడ్. ఓకే. ఇప్పుడు యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2 + 3/2 అంటే +5/2 అవుతుంది. ఓకేనా. +5/2 అవుతుంది. ఓకేనా. +2 + 3/2. ఓకే. ఇక్కడ ఇంకొక సల్ఫర్ కూడా ఉంది కదా, ఇంకొక ఐరన్ కూడా ఉంది కదా, 2 ఐరన్లు, ఒక్కొక్క ఐరన్కి +3 అంటే ఇంకోసారి +3 వేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకేనా. ఒక్కొక్క ఐరన్కి +3 అలాగే 2 ఐరన్లు ఉన్నాయి. టోటల్గా 3 ఐరన్లు ఉన్నాయి, నాట్ 2 ఐరన్స్. టోటలీ 3 ఐరన్స్, 2 ఐరన్స్ హియర్, 1 ఐరన్ హియర్, టోటలీ 3 ఐరన్స్. సో 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8/3 అవుతుంది. ఓకేనా. 8/3 ఈజ్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ ఐరన్. ఇదేంటిది? మ్యాగ్నెటైట్. Fe3O4 మ్యాగ్నెటైట్ ఓవర్ ఫామ్ అనమాట. ఓకే. సో అలా చూసుకోవాలి. ఓకే. ఇంకా కొన్నిట్లలో అయితే స్ట్రక్చర్స్ని బట్టి చూసుకోవాలి. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్స్, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్స్. ఒకసారి అది కూడా చూడండి. ఈ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తే మీకు ఏది ఇచ్చినా కూడా ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇలాగే చెప్పిందే కానీ కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ అడుగుతాడు, ఆ స్ట్రక్చర్స్ని బట్టి మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే. ఒకసారి చూడండి. సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఒకటి ఎక్కువగా. ఓకే. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్. ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ చూద్దాం. డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్లో డిఫరెంట్గా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే. లైక్ యూ కెన్ టేక్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? H2SO4. డైరెక్ట్గా మీరు చేసుకున్న అదే వస్తుంది. ఆక్సిజన్ -2, సల్ఫర్కి X అనుకోండి, హైడ్రోజన్కి +1 అనుకుంటే, సో 2 × +1 + 1 × X + 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2 + X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే X ఈక్వల్ టు +6 వస్తుంది. సో ఆక్సిజన్ సల్ఫర్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ వాట్? +6. ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్లో +6 వస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ పైరోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ H2S2O7, H2S2O7. ఓకే. ఇందులో చెప్పాలి మీరు. H2S2O7 అంటే S డబల్ బాండ్ O డబల్ బాండ్ O O మళ్ళీ S డబల్ బాండ్ O డబల్ బాండ్ O 1 2 3 4 5 కదా, అంటే ఇక్కడ కూడా OH వస్తుంది. OH ఇలా స్ట్రక్చర్ వేసుకొని మళ్ళీ ఈచ్ సల్ఫర్కి బాండ్స్ని బట్టి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ చేసి తర్వాత యావరేజ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. చూడండి, ఇప్పుడు ఓన్లీ సల్ఫర్ అడుగుతున్నాను అంటే సల్ఫర్ ఉన్న ఏరియా మాత్రమే నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. ఓకే. ఈ సల్ఫర్ తీసుకుందాం.
ఇటుపక్క ఆక్సిజన్తో సింగిల్ బాండ్ ఉంది. ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఆక్సిజన్కి -1 ఇవ్వాలి, సల్ఫర్కి +1 ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్కి సల్ఫర్కి మధ్యలో చూడండి, ఆక్సిజన్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే ఆక్సిజన్కి -2 ఇవ్వాలి, సల్ఫర్కి +2 ఇవ్వాలి. అలాగే పైన ఆక్సిజన్కి సల్ఫర్కి కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఆక్సిజన్కి -2 సల్ఫర్కి +2. ఈ సల్ఫర్కి ఆక్సిజన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది, సో ఆక్సిజన్కి -1 సల్ఫర్కి +1. ఇప్పుడు మొత్తంగా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఎన్ని వచ్చాయో చూడండి, అన్నీ యాడ్ చేయాలి. 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6 వచ్చింది. ఈ సల్ఫర్కి +6 వచ్చింది. అలాగే ఈ సల్ఫర్కి కూడా సేమ్ లాగే ఉంది చూడండి. ఓకే, క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి ఒకవేళ డౌట్ వస్తే. -2 + 2, అలాగే ఇక్కడ కూడా -2 + 2. ఈ రెండింటికి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి +1 -1. ఓకే, ఈ రెండింటికి మధ్యలో కూడా సింగిల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి దీనికి +1, ఆక్సిజన్కి -1. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇక్కడ సల్ఫర్కి కూడా మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2 + 2 4, 4 + 1 5 + 1 6, దీనికి కూడా +6 వచ్చింది. ఇప్పుడు యావరేజ్ తీసుకోవాలి కదా, సేమ్ ఎలిమెంట్. సో యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 + 6/2 అంటే 12/2 అంటే +6. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ H2S2O7. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ +6. ఓకే, సో ఇలా చూసుకోవాలన్నమాట. సో అయితే ఇక్కడ చేసేటప్పుడు కొన్నిట్లలో పెరాక్సీ బాండ్ అనేది వస్తుంది. పెరాక్సీ బాండ్ అంటే ఏంటని చెప్పాను, ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఆక్సిజన్స్ యూ విల్ ఫైండ్ సింగిల్ బాండ్. ఓకే, లైక్ యూ కెన్ టేక్ పెరాక్సీ డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. పెరాక్సీ డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఓకేనా, పెరాక్సీ డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ H2S2O8, వాట్ ఈస్ దిస్? H2S2O8. ఇప్పుడు దీనికి స్ట్రక్చర్ వేసుకుంటే మీకు పెరాక్సీ బాండ్ అనేది ఉంటుంది అని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఒకటే ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకొక ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తే సేమ్ స్ట్రక్చర్కే మనం H2S2O8 స్ట్రక్చర్ రాసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇందాకలానే S+O, అయితే ఇక్కడ ఇంకొక O యాడ్ చేయమంటున్నా అంతే. ఓకే, S+O, ఇటుపక్క OH, ఇటుపక్క కూడా OH. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఈచ్ సల్ఫర్కి, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉండే కాంపౌండ్ ఉంది. ఈ బాండ్ని ఏమంటాం మనము? పెరాక్సీ బాండ్ అంటారు, పెరాక్సీ బాండ్. ఓకే, పెరాక్సీ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -1 వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆక్సిజన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -1 వస్తుంది పెరాక్సైడ్స్లో. సో పెరాక్సీ బాండ్ అంటే ఏంటి? దెర్ ఈస్ అ సింగిల్ బాండ్ లింకేజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? పెరాక్సీ బాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సల్ఫర్కి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకొని చూసినా కూడా దీనికి కూడా ఎంత వస్తుంది? దీనికి +6 వస్తుంది, దీనికి +6 వస్తుంది. యావరేజ్ చేసుకున్నా +6 వస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ సల్ఫర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? +6. ఓకే, పెరాక్సీ బాండ్ ఉన్న వాటిలలో కూడా అంతే. ఓకే, ఎలాంటిదైనా సరే స్ట్రక్చర్ని బట్టి కూడా మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అలాగే ఫాస్ఫరస్లో ఒకటి మారుతూ ఉంటుంది చూడండి. ఇప్పటివరకు సల్ఫర్కి ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కదా. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో కీప్ చేంజింగ్. ఓకేనా, డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్లో ఫాస్ఫరస్కి కూడా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మారుతుంది. ఓకే, నౌ విల్ క్యాల్కులేట్ ఫర్ phosphorus. Oxidation number for what? Phosphorus. సో రెడాక్స్ రియాక్షన్స్లో కన్నా ఈ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం అనేది వస్తే మీకు రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ అనేవి అర్థమవుతాయి, బ్యాలెన్సింగ్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా, బ్యాలెన్సింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ యువర్ స్పీడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ చూడండి, H4P2O7. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ కాంపౌండ్ చూడండి, H4P2O7 పైరోఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, దేంటంటారు దీనికి? పైరోఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇందులో ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత కావాలి మనకి? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా పెరాక్సీ బాండ్ అనేది ఉంటుంది.
ఓకేనా. సో ఇది ఎలాగ స్ట్రక్చర్ వేసుకోవాలి, ఈ డబుల్ బాండ్ ఓ, ఇటు ఒక ఓహెచ్ పెట్టుకుందాం, ఇటు ఒక ఓహెచ్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ ఓ అండ్ ఓ దెర్ ఈజ్ అ పెరాక్సీ బాండ్. ఓకేనా, ఓకి పెరాక్సీ బాండ్. మళ్ళీ ఇదే సేమ్ స్ట్రక్చర్ అవతల సైడ్ కూడా డ్రా చేయండి. పీ డబుల్ బాండ్ ఓహెచ్ ఓహెచ్ సరిపోయిందా? H4 P2 O7 సరిపోయిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ చేయాలి మీరు. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ ఫాస్ఫరస్. సో ఈ ఆక్సిజన్కి ఫాస్ఫరస్కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది, ఆక్సిజన్కి -1 ఇద్దాం, ఫాస్ఫరస్కి +1 ఇద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్కి ఫాస్ఫరస్కి -1, ఆక్సిజన్కి -1, ఫాస్ఫరస్కి +1. ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఆక్సిజన్కి -2, ఫాస్ఫరస్కి +2. ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ ఉంది, ఫాస్ఫరస్కి +1, ఆక్సిజన్కి -1. సో 4 పక్కల అయిపోయినాయి కాబట్టి 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, +5 వచ్చింది ఇటు పక్క. ఈ ఫాస్ఫరస్కి +5 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చింది. అలాగే దీనికి కూడా అంతే, +5. ఓకే, యావరేజ్ తీసుకుంటే యావరేజ్ ఈజ్ ఆల్సో +5 ఉంది. అండ్ దెర్ ఈజ్ అ సింగిల్ బాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఆక్సిజన్ బాండ్స్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, పెరాక్సీ బాండ్. ఓకేనా, పెరాక్సీ బాండ్. సో ఇలా ఫాస్ఫరస్కి సల్ఫర్కి ఆక్సో యాసిడ్స్లో, ఓకేనా, ఫాస్ఫరస్కి ఆక్సో యాసిడ్స్ ఉంటాయి, సల్ఫర్కి ఆక్సో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ యాసిడ్స్లో పెరాక్సీ బాండ్స్ ఉన్న చోట ఆక్సిజన్కి -1 ఇవ్వాలి. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్ట్రక్చర్ని బట్టి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఒకే ఎలిమెంట్కి 2 డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ వచ్చినా సేమ్ వచ్చినా యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద ఓవరాల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో అలా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, సేమ్ ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ వాట్, యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇలాగ. అండ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్కి వస్తే విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ అండ్ విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ అన్న దాని మీద మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయాల్సిందల్లా ఏంటి, రియాక్టెంట్స్ సైడ్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ సైడ్ వరకు చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది ఎంత వచ్చింది అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అన్నీ పైన వేసుకుని ఒకే ఎలిమెంట్కి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది. ఓకే, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆక్సిడేషన్ జరిగినట్టు, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అయితే రిడక్షన్ జరిగినట్టు. ఓకే, సో అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్, విచ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, సో అలా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూద్దాము, దాని తర్వాత నేను వీడియోని క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ అండ్ విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు వస్తాయి. సో అలాంటప్పుడు ఒకసారి దానికన్నా ముందు ఇంకొకటి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రిపీటెడ్గా వస్తున్న క్వశ్చను, క్రోమియంతో ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, క్రోమియం చూడండి, క్రోమియం పెరాక్సైడ్. ఓకే, CrO5 స్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి, CrO5 స్ట్రక్చర్, ఇందులో క్రోమియంకి బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, క్రోమియంకి ఏముంటుంది, బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, 2 ఆక్సిజన్స్కి ఇటుపక్క ఒక పెరాక్సీ బాండ్ ఉంటుంది, అలాగే ఇటుపక్క కూడా 2 ఆక్సిజన్స్ మధ్యలో ఒక పెరాక్సీ బాండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? ఓకే, చూడండి, ఆక్సిజన్కి -1, క్రోమియంకి +1. అలాగే ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి -1, క్రోమియంకి +1. ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి -2, క్రోమియంకి +2. ఇలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ క్రోమియంకి, ఓకేనా, -1 +1, ఇక్కడ -1 +1. టోటల్గా కౌంట్ చేస్తే 1 2 3 4 + 2 6 ఉంది. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమియం ఎంత వస్తుంది, +6. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ Cr ఇన్ CrO5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, +6. ఇది చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు, సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ వాట్, సర్టెన్ క్వశ్చన్స్ వేర్ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఆర్ విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ అండ్ విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. లేకపోతే బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చేసిన తర్వాత కోఫిషియంట్స్ ఏంటి అన్నవి రాయాలి. ఓకేనా, కోఫిషియంట్స్ ఏముంటాయి అన్నది
మీరు రాయాలి. అది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయడం. యాక్చువల్గా ఐపీఈలో అయితే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, యాసిడ్ మీడియంలో అయితే అలాగా, బేసిక్ మీడియంలో అయితే అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేయాలి. బేసిక్ మీడియంలో అయితే, యాసిడిక్ మీడియంలో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ఇలాంటి రూల్స్ ఫాలో అవుతూ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చేస్తారు. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మీరు చేసే ఉంటారు. సో అవే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా రావచ్చు. కోఫిషియంట్స్ ఏంటి అని అడగచ్చు. సో మీరు జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ స్టెప్స్ వేసుకుంటూ చేసుకుంటే దట్ విల్ బీ వెరీ మచ్ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో అలాగే విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్, విచ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ అంటే అలాంటి వాటికి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూడండి. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్కి లైక్ MnO4 ఈ క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్, కంప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్ కూడా అడుగుతాడు. డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్లో అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్ విత్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అండర్గో బోత్ ఆక్సిడేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిడక్షన్. ఒకే ఎలిమెంట్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకటి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ MnO4 మైనస్ ప్లస్ SO3 2 మైనస్ ప్లస్ H ప్లస్ gives rise to plus H plus gives rise to Mn plus 2 plus SO4 minus 2 plus H2. Mn plus 2 plus SO4 minus 2 plus H2. ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ మనం అసైన్ చేయాలి. అసైన్ చేసిన తర్వాత రియాక్టెంట్ సైడ్కి ప్రోడక్ట్ సైడ్కి కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి -2, మ్యాంగనీస్కి తెలియదు, X అనుకుందాం. సో 1 into X plus 4 into -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన చార్జ్ ఏమో -1 ఉంది. సో -1కి ఈక్వేట్ చేయాలి. X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, X ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ 8 అంటే +7 వస్తుంది. సో మ్యాంగనీస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ +7 వచ్చింది. ఓకే, సో అలాగే సల్ఫర్కి +6 వస్తుంది అనుకుంటాను. సల్ఫేట్ అయాన్లో సల్ఫర్కి X అనుకోండి, ఆక్సిజన్కి -2. 1 into X plus 3 into -2 is equal to -2. X minus 6 is equal to -2. X equal to -2 plus 6 అంటే +4 వస్తుంది. ఇక్కడ సల్ఫర్కి +4 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ సైడ్లో క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం. ఓకే, రియాక్టెంట్ సైడ్లో అన్నిటికీ రాస్తాం. ప్రోడక్ట్ సైడ్లో మ్యాంగనీస్కి వాడే +2 అని ఇచ్చాడు. ఆక్సిజన్ ఇక్కడ సల్ఫర్కి ఎంతో తెలియదు మనకి. ఆక్సిజన్కి -2, హైడ్రోజన్కి +1. సల్ఫర్కి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తే 1 into X plus 4 into -2 is equal to 0. ఓకే, ఈక్వల్ టు -2, పైన చార్జ్ -2 ఇచ్చారు కదా. సో X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, X ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 8 అంటే +6 వస్తుంది. ఓకేనా, సల్ఫర్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +6 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో రియాక్టెంట్ సైడ్ ప్రోడక్ట్ సైడ్ కంపేర్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, మ్యాంగనీస్ compare the oxidation number of manganese from reactant side to product side. ఇక్కడ మ్యాంగనీస్కి రియాక్టెంట్ సైడ్లో +7 ఉంది, ఇక్కడ +2 ఉంది. +7 to +2 అంటే రెడ్యూస్ అయింది, అంటే రిడక్షన్. ఓకేనా, మ్యాంగనీస్ is undergoing reduction. The one which undergoes reduction is called as oxidizing agent and the one which undergoes oxidation is called as what? Reducing agent. Okay, so manganese is undergoing reduction. So this compound MnO4 acts as what? Reduction undergo అయిందంటే it is oxidizing agent. Please remember, the substance which undergo reduction is oxidizing agent. So ఇక్కడ oxidizing agent ఏంటి? MnO4 minus is the oxidizing agent. అలాగే సల్ఫర్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ +4 to +6. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ +4 to +6 అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగింది. ఓకే, సో ద వన్ విచ్ అండర్గోస్ ఆక్సిడేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏది అని వాడు ఒకవేళ అడిగితే SO3 -2 అనేది చెప్పాలి మీరు. ఓకే, రియాక్టెన్స్ సైడ్లో ఉన్న వాటికే చెప్పాలి మీరు. ఓకేనా, రియాక్టెన్స్ సైడ్లో ఏది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, ఏది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, విచ్ సబ్స్టెన్స్ గాట్ ఆక్సిడైజ్డ్ అండ్ విచ్ సబ్స్టెన్స్ గాట్ రెడ్యూస్డ్, యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో అలా ఏ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అన్నీ రాసుకున్న తర్వాత కంపేర్ చేయండి.
ఓకే, ఒక్కొక్కప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? 7 +7 -2 అంటే +5 చేంజ్ వచ్చింది. ఆక్సిడేషన్లో చేంజ్ ఎంత అంటే 6 - 4. బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్, దేని నుంచి దేన్ని మైనస్ చేయాలి అని డౌట్ పడకండి. బిగ్గర్ నెంబర్ మైనస్ స్మాలర్ నెంబర్ ఇఫ్ యూ డూ, యూ విల్ గెట్ ద చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. ఓకే, చార్జెస్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ లైక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్, ఓకేనా, కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్, కంప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్, డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్స్, ఇవన్నీ ఒకసారి థియరటికల్గా కాన్సెప్చువల్గా చూసుకుంటే, నేను చెప్పిన ఈ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రూల్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే దట్ విల్ బీ హైలీ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో కీప్ లెర్నింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా ఇదే కాన్సెప్ట్ని నేను లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో కూడా అప్లోడ్ చేశాను. ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ దట్ లింక్ ఇన్ మై డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో సో దట్ you want for more and more examples you will be getting over there. Okay, so thanks for watching my dear children. Okay, your hard work is your superpower. Thanks for watching. Bye.